My name is from the Aegis Trust, friend of Rwanda, and I just wanted to thank you for your inspiring address, and particularly for bringing the issue of dignity into the debate about prosperity and development. And we've heard a lot of statistics about Rwanda, growth rates of 8%, and Millennium Development Goals achieved, and so on and so forth. But what your address did was to bring us the human face of development, of human face of dignity, and I just want to share a personal story with you. And that was, I remember our very first meeting, Mr. President. It was in the dark days of 1994 in a football field in Kigali, a couple of days after the liberation of Kigali, and you did not even have a chair to sit in, or a chair to offer to us, your visitors. I was accompanying a British aid minister at that time. So in a way, we measured dignity in many ways, but in a sense, coming over a generation from a nation where everything was burned down, no chairs to sit on, to a nation that can offer this to others, is, I think, a story. I returned to Rwanda for the first time after 1994, which was last year. And I'm a doctor by training, and I travel up and down the country, left and right, up and down. As a doctor working in development for a long time, I expected an African country to be full of starving children, and I was trying very hard to find starving Rwandan children. I could not find any. A nation that can feed its children is truly a nation that can hold its head high. Then I went to a school, a secondary school I was taken to, and they interacted with a group of bright young children, and I asked them, what did they want to do? And they all wanted to be you. They all wanted to be president. And this struck me at two levels. Firstly, that these young people had that vision, and they were absorbing a vision for the future. And secondly, they had the freedom and boldness to speak about it, that they want to be president. So you'd better look out, because there are some bright young Rwandans out there that you have helped to bring up. And that, I think, is a message for future prosperity and dignity of Rwanda. And all I would say is that I hope that vision at the very heart of Africa will travel across the continent, and from the continent to the whole world. Thank you. Thank you. Ngira ngo twafata n'indi contribution ya kabiri cyangwa ikindi kibazo cya kabiri. Mwamanika intoki nkabareba nkababona. Okay, I take this one, and then I take on the other side. That's fine. Yeah. One moment, a microphone. Thank you. Ugerageze kugera nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Vincent Ruhamanya, nkaba ndumwe mu Banyarwanda baturutse mu Buholande baje kureba ukuntu hamwe namwe uyu munsi mukuru wa Rwanda Day tukawutunganyiriza hamwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje kubaramutsa no kubashimira kubera akanya mwaduhaye twe Abanyarwanda tuba mu mahanga ngo tuganire, tugushimire ko mukomeza iyo politike yo kwegera Abanyarwanda aho bari hose, ngo mubagezeho ijambo ryo gukunda igihugu, ijambo ryo kucyubaka, ijambo ryo kukibera ambasaderi aho turi hose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, imibereho yacu
rwose ndabigira vuba. Imibereho yacu muri ibi bihugu iragoye nubwo hitwa i Burayi. Kubona akazi ntibyoroshye, iyo ukabonye nabwo ni ugukora akuye akakaza, ariko kandi hari n'abatombora bakagira amahirwe. Ni byiza rero ko u Rwanda rwafasha abanyarwanda bose bari imbere n'abari hanze, kuko u Rwanda rukeneye abanyarwanda bose, natwe kandi dukeneye u Rwanda, dukeneye gufatanya kugira ngo u Rwanda turuteze imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nongeye kubashimira umwanya mwabonye wo kugira ngo mutugezeho ijambo ryo kubaka igihugu. Nongeye kubashimira, shimira n'abandi banyarwanda twazanye kugira ngo tuganire kandi turebe ko nk'uko mwabivuze twakwiyubaka. Murakoze, ndabashimira. Twakwihuta mwagerageza abari kumfasha mukashyira microphone uri inyuma, ariko tukagerageza gushika ku ntego vuba vuba. Uvuge izina twaramukanije aba amweretswe n'abandi bamubonye mbere bavuga bati turiya si uwo muva indimwe. Tuva indimwe ariko ntabwo duhuje imyumvire n'imitekerereze. Ikindi kibazo cya kabiri, ngewe nkomoka muri diaspora yo mu Bubiligi, ariko muri iyi minsi nkasa n'uwatashyeho igice, ntabwo ndataha wese. Nkaba narafashe amafaranga yanjye ageze kuri $250,000 nyaguramwe amamashini yo kuza gukora ibintu birebana no guteza igihugu imbere, ariko aho maze kuyagurira nyagejeje mu Rwanda nibwo nabonye ko hari ikibazo. Imashini irapfa ikabura umuntu uyikora, n'ushoboye kuza gushaka kuyikora akayica cyane kuruta uko yari imeze, kubera yuko izo mashini ni imashini ziri moderne, zigomba kubanza gusuzumwa hakoreshejwe tekinoloji zigezweho za ordinateri. Kuba rero nta bantu dufite biduteza igihombo, kuko izo mashini usanga zihagaze. Nkaba nagira ngo mu byo muhora mukora mu kudufasha mwadushakira byibuze n'abantu babizi, twanabihembera ariko twababonye.
ibibazo byanjye byaba ari ibyo ngibyo murakoze. Thank you, Your Excellency. Ngira ngo munyemere twabareka mukabanza mugasubiza bitatu. Kimwe babajije gusa ibindi yari amagambo yo gushimira cyangwa yo gutanga ibitekerezo, ngira ngo mwafata ibindi nka bibiri noneho tugasubiriza hamwe n'ibi. Gane n'inyuma n'abari inyuma abafite ama microphone. Murakoze. Nitwa Karangwa Hussein, abantu ya hano mu Bwongereza. Mfite ikibazo kimwe nshaka kwibariza nyakubahwa Perezida wa Repubulika musaba. Hari ibiganiro bimaze iminsi bitambuka mu Rwanda tubikurikira, abantu bajya inama mu buryo bizagenda nyuma y'igihe cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika twamushinze kuyobora igihugu cyacu kirangiye. Ntabwo twagize amahirwe yo kugira natwe inama twatanga, ariko tugize amahirwe uyu munsi turamubonye, turagira ngo tumwisabire ko natwe muri diaspora ari hano mu Bwongereza ndetse n'ahandi hose twifuza ko mu cyubahiro cyanyu nyakubahwa Perezida mwatwemerera igihe cyagera mukongera mukatuyoborera igihugu. Tuzi ko bitoroshye, hari intumwa za rubanda ziri hariya zikurikiza amategeko, ariko nitwe tuba twazitumye. Ibyo tuzazituma nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ubitwemerera tuzazibwira ibyo zikora kandi bizazikora. Icyo gitekerezo ntabwo ari cyanjye jyenyine, ngifatanije n'abandi banyarwanda benshi, ndababeshyera. Murakoze cyane. Murakoze. Twajya no muri rwa ruhande rwicayemo cyane abo muri diaspora y'Ubufaransa, nahoze mbona basaba ijambo. Twakwakira. Murakoze. Je vais m'exprimer en français. I will express myself in French. Je m'appelle Awadem, je suis malienne du Mali, de l'ouest de l'Afrique. Je suis très fière d'être aujourd'hui parmi vous. Mon message pour le président Paul Kagame, c'est de lui demander solennellement d'envoyer cette partie de son discours qui a porté sur l'assistanat, le système dans lequel nos gouvernements se placent vis-à-vis de l'aide internationale, à tous les présidents de la République de nos pays et à toute la jeunesse. Ça, c'est une demande. Yeah, I can translate in Kinyarwanda. Yeah. Yaravuze yuko ashaka kubasaba, yifuza kubasaba ko mwafata igice cya discours mubwira abantu mukunze kuvuga, mukaba mwagiha abaperezida benshi bashoboka bo muri communauté internationale, ariko cyane cyane urubyiruko. La jeunesse, non? Maybe, c'est vrai, non? Ouais? No, maybe. No, I will say it just with my English is not so perfect. I just wanted to ask the President Kagame to send this part of his speech about our governance system faced to the international help, to send this part to all our presidents in Africa and all our, because we really, really need to hear this. And I don't know if we will have the right to dispatch this message everywhere on internet, by email, because people in Africa need to hear this message. But I have some questions for the President Kagame. I am Hawa, I'm from Mali, West Africa. My country is living today a very difficult situation. When I see Rwanda example,
I have hope because I know that it's possible. And I know that Mali also will do the same thing as Rwanda. We will move forward. My question is, how do you think, what are the pillars, the essential pillars, respect and education, you think that we need for young people to really be part of a country development? At a Malian point of view. Thank you. Hasigaye ngira ngo umuntu umwe kugira ngo ibibazo bitatu bari batwemereye byuzure. Nakongera nkajya hano imbere. Hanyuma mu kanya ndaza kongera gusubira inyuma ndagenda mbagerageza no hejuru. You have a chance after this. You have a chance, yeah? Your Excellency, on behalf of my Rwandan family, I'd like to thank you for all that you have done for Rwanda and all that you continue to do. I also wish to congratulate you for your successful bond issue, $400 million recently in the market. My question is this, and this was a question asked of me during the marketing of the bond. What is your vision for Rwanda in the context of the East African community going forward? For example, do you expect to see further integration between the nations which make up the East African community? Thank you. Thank you. Ibibazo bitatu mwari mwadusabye ko babaza ababajije mwadufasha mukasubira. Murakoze. Ibya mbere byari comments ntabwo nirwa mbisubiramo ariko ndahera ku cya Rutagambwa. Ibyo yavuze bijyanye n'umuvandimwe we ibyo byumvikanye birumvikana kandi wanakoze kwitandukanya n'ikibi ubwo bifite ishingiro. Hanyuma ikindi yavuze nacyo cy'ubushobozi butari mu gihugu. Imyaka tumaze yose turarwana no kubaka ubwo bushobozi kugira ngo buboneke. Ari mu mashuri, hagiyeho n'amashuri y'imyuga, umubare uragenda wiyongera. Ndibwira ko ubushobozi buri mu nzira yo kuboneka, ariko ubushobozi bushingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga ry'abantu bitwara igihe, ariko ndibwira ko bizagenda neza. Ariko ngira ngo ikindi navuga, wifashishije inzego zimwe zo mu gihugu nk'abantu nka RDB mu ishoramari wakoze, bashobora kukunganira kubona abantu bashobora gukorera izo mashini igihe zaba zapfuye. Ariko ikibazo wavuze cy'uko ubushobozi bugomba gukomeza kubakwa cyo kirahari kandi n'inzira irahari yo gukomeza kubaka ubwo bushobozi. Kuri Karangwa Hussein, ndumva nta kwifuza kugira byinshi mvuga kuri iki kibazo, ahubwo twakomeza inzira turimo tukubaka, ibyo bindi tukazaba tubiganira. Bireke kudutesha umwanya tuganira ibizaba mu 2017 na nyuma yaho, tubanze duhangane n'ibiriho ubu ngubu bigeze icyo gihe, hanyuma ubwo naho u Rwanda, imiterere y'u Rwanda n'ibibazo by'u Rwanda, amateka yacu afite uko ateye, bizatuma nyine tugomba gukomeza kwitonda uko
icyo twubaka kugira ngo gihoreho, kandi ubwo tuzabiganira igihe cyageze. Ibya Mali, for Mali, I think the point was taken. Let me say it in English. She tried to raise the question in English. But for the youth and education, well, first of all, if she was talking specifically about Mali's problem, let me answer it from the political context and also then from the capacity that people get through promotion of education and providing skills to the young people so that they are able to create jobs or to fit in the labor market. I think education and health are the most important things in building a nation, because that ensures that the population is healthy. At the same time, through education and training, people get skills and knowledge to drive and manage the economy. So I have no doubt that, first of all, Mali has educated people, trained people. They've confronted many challenges like other Africans have and made good progress. I think, but currently, today, we can see problems in Mali, not because of lack of education or what have you, but because of politics. It's a politics that have gone wrong. But first of all, Malians themselves should find a solution. Even though Africa and other parts of the world need to help Mali, Mali can only be helped when Malians themselves take the lead in resolving the problems that are currently there. So what I can assure you is that Africa, even Rwanda in particular, we try to do the best within our own possibilities and means to stand shoulder to shoulder with the people of Mali and see how they can make progress. But Malians themselves have to take the lead, no question about it, and continue to educate and give knowledge and skills to the people of Mali. So it's a process, and Malians must take the lead in that process. For the East African community integration from Nick, in fact, East African integration is probably more advanced than many other groups on the continent. And integration is essential. Integration is good for the countries that come together in that integration, but it is even very useful for each country that is part of that integration. So it's a win-win situation. So integration makes Rwanda more viable, more economically or otherwise, makes any other individual country more successful, gives them more possibilities to be able to move forward. So integration is key and is taken seriously in the East African community. We have advanced on the
customs union, part of integration. We have made progress on common market. We are moving towards monetary union. There is a discussion how and whether that would work and what shape that should take, especially learning from the lessons of the European Union and the Euro. There are lots of lessons to learn from that. What are the positives or negatives in that? So there is a lot of activity going on around making sure that if we advance on it, we get it right from the beginning and even at the end. And after that, another stage, the fourth stage is political union. So customs union, common market, monetary union, and political union, the federation, creating a federation of East Africa. So there is the will is there, the political will is there, the drive is there. So we think it is benefiting our economies in the region, and each country making part of that integration is benefiting. So it fits well with everybody. Twagira ngo munyemerere twongere dufate nk'ibindi nka bine icyarimwe nibyo byiza. Abantu bo hejuru nakomeje kubaranga, nagira ngo umuntu ufite microphone hejuru aho umuntu umwe ufite ikibazo ugira Nitwa Habimana Yunus. Ikibazo mfite urebye si n'ikibazo, ni ugushima abanyarwanda, shimira na nyakubahwa perezida wa repubulika icyizere n'icyerekezo adahwema kwereka abanyarwanda. Ndase ku ngingo rero nge nari muri rya shyaka rya RNC, nageze ino njya muri rya shyaka ndibamo, girana ibiganiro n'abayobozi babo tukajya tuganira. Nakomeje kubitekereza, mbigira indoto yanjye, ndavuga igihe kizagera Imana impa umwanya wo gusobanurira abanyarwanda na nyakubahwa perezida wa repubulika, none Imana yabinkoreye, ndayishimira cyane. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nagiye muri RNC, ibiganiro bikajya biba nkabyumva, nza kubabaza ikintu kimwe gusa. Mbaza abayobozi twaturiye mu nama, ndabaze se ko mwari abayobozi bakomeye i Kigali, muri mu nzego zikomeye za leta, mukomeye, ntacyo mubuze mbazi nababonye, mwaba mwaragiranye ikihe kibazo cyatuma muza mukaza kubwira abanyarwanda no gucamo amacakubira abanyarwanda, kuko batwigishaga ibyo gucamo amacakubira abanyarwanda. Icyo kintu twakiganiriyeho turagishwanira, sohoka no mu nama ndataha. Bankurikiza abantu baraza baranyiginga, ndatsemba. Nyakubahwa perezida wa repubulika, kubera uburyo nzi igihugu cyanjye n'uburyo nakibonye n'uburyo muyobora n'uburyo nkunda igihugu cyanjye, nta cyifuriza ikibi, nahise mfata icyemezo cyo kwitandukanya n'ikibi nkajya mu cyiza. Nafashe icyemezo bitangariza itangazamakuru rya BBC hari ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 8, ngira ngo mwarabyumvishe, ndabisobanura. Mpangana n'uriya muhungu witwa Musonera, turahangana cyane kuri BBC.
ariko ndavuga imana nifasha igihe kizagera bibwira abanyarwanda abavandimwe twabanaga ko rwose bari abantu nta cyiza na kimwe bafite, nta mbaraga na gato bafite, ni abantu babiri ngira ngo mwababonye hari. Abanyarwanda rero muri hano, dore umweru nguyu hari imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndumva nta menshi mfite, nishimiye gusa kuba naravuye mu kibi ndi mu cyiza, ngarutse mu muryango nyarwanda. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. waho ngaho hasi mwamumera umuntu umwe aho ngaho inyuma, uwo nguwo uhagurutse wazamuye ukuboko. Murakoze. Ibibazo byo hasi biba birangiye, turakurikizaho bo hejuru. Nimba hatari iyo microphone mudufashe aba protocole muzijyanayo. Murakoze. Mugerageze kugira vuba mugushe ku ijambo kugira ngo abandi babone umwanya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane. Nitwa Aimable Ndayambaje, naturutse mu gihugu cy'Ububiligi. Nkaba mfite uburambe mu kazi k'ubwikorezi mpuzamahanga, mu mato, mu ndege, muri gari ya moshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere mbashimire ubushishozi n'ubushake mugira mu kwereka urubyiruko rw'u Rwanda cyane cyane by'umwihariko ruba mu mahanga mu buryo rugomba kwiteza imbere, rwiha agaciro. Ndabibashimiye cyane, kandi urwo rubyiruko nanjye nicyo gice nibonamo. Munyemerere rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntago ntinda, mbabwire uburyo nabashije kwiteza imbere mu gihe kitarenga iminota 2 gusa. Hano mu Burayi, gerageza ukoresha umunota umwe, hari abandi bategereje. Hano mu Burayi maze gushinga isosiyete y'ubwikorezi ihangana n'andi masosiyete atanga ibiciro biri hejuru, ibyanjye bikaba biri hasi. Intego yanjye ikaba ariyo kugira ngo Afurika yose ndetse cyane cyane u Rwanda ibiciro by'ibintu bijya hariya bigabanuke, kubera yuko tuzi ko ubwikorezi ari bwo bwerekana igiciro cy'ibintu kuri point final. Nkaba nsaba abantu b'Abanyarwanda bahe address yawe bajye bakugana batwari ibintu. Mizigo Africa Cargo, mizigocargo.com. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abanyarwanda bari hano bafite ikibazo cy'imodoka zaheze mu bwato bwabo mu Bubiligi, dufite ukuntu twabikemura, baze kunshaka hari imbere nibirangira. Murakoze Nyakubahwa Perezida. Reka tugere kubo hejuru, abo ufite microphone ngira mwahera aho ngaho ku ruhande, nibyo? Yes. Wobaye haya tubwire. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Apollinaire Kageruka, nkaba naturutse mu karere ka West Midland, nkaba inyoboye n'Abanyarwanda baba muri karere ka West Midland. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngira ngo muzi inkunga diaspora y'u Rwanda isanzwe itanga ku gihugu cyacu. Murazi ibyo twakoze mu gaciro, navuga nka $1 campaign, navuga n'ibindi bitandukanye. Nyuma y'ibyo kandi abantu bose mubona, navuga ko saba gusa, hari abandi bitwa diaspora bari ku migabane itandukanye. Abo bose twabita urundi Rwanda, cyangwa se reka tubita intara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, izo mpamvu ebyiri, kuba turi yindi ntara, kuba dusanzwe dutanga umusanzu ku gihugu cyacu, twifuzaga no gutanga umusanzu ku gihugu cyacu tuwunyujije mu nteko ishinga amategeko. Akaba ariyo mpamvu mbasaba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko dufite abahagarariye abari n'abategarugori mu nteko, tukagira abahagarariye urubyiruko, tukagira abahagarariye abavukanye ubumuga, twabasabaga ko twagira n'abahagarariye diaspora mu nteko ishinga amategeko. Murakoze.
reka tujye noneho mu ruhande rwo hagati. Anje, uwo muntu uhagaze mu ruhande rwo hagati. Okay, nibyo. Warimo. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ntamukabuze, nkaba mpagarariye umuryango hariya mu mujyi wa Plymouth. Uwo mujyi dutuyemo turi abanyarwanda 10 gusa. Nkaba nifuza kubagezaho iby'abo banyarwanda 10 bamaze kugeraho, kandi mfite n'ubutumwa nahawe n'ubuyobozi bwa City Council ya Plymouth na Lord Mayor ndetse n'aba MP baho. Twashoboye gufungura link hagati y'u Rwanda n'umujyi wa Plymouth mu byerekeranye n'ubuganga, uburezi ndetse no gutanga za mituweli. Ubu tuvugana tuvuye mu Rwanda n'abadogiteri 16 b'aba specialist. Twabaza abantu 102. Amashuri yemewe gufungura link hagati y'amashuri ya Plymouth n'u Rwanda. Twari dutegereje abarimu kuza itariki 3, ariko navuganye n'abayobozi b'ayo mashuri bambwira ko hari utubazo. Nifuzaga niba sekreteri wa leta y'amashuri ari hano uko twavugana, kuko niwe ushinzwe icyo kibazo. Icya kabiri, nifuza kubasaba rendezvous nyakubahwa Perezida wa Repubulika itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri mwaka utaha. Tuzaba turi mu Rwanda n'abo baganga. Dufite na group y'abaganga 9 izava mu Budage. Tuzazana na Lord Mayor n'abadepite 2. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo reka twihangane mu bantu bose bavuze, ntago nigize numvamo umukobwa cyangwa umudamu. Ndashaka gufata ikibazo kimwe mu 5 baduhaye cy'umukobwa. Reka mfate uwo hasi wambaye. Good evening. Ari he? Hello. Hello. Good evening. Hello. Hey. Wait. Hello. Good evening. Hi. My name is Iriza Rachel. I'm here. Okay. So I thought it was important as a young Rwandan woman to say something tonight. I came with the Belgian diaspora today, or the Rwandan, the diaspora from Belgium. I studied business engineering, and I am now working into the sector of fast-moving consumer goods. I had one little question tonight. It was brought to my attention that the supply chain management in Rwanda is going to take a bigger place into our budget. It was brought to my attention that the industrial have stressed it as a way to make the economy grow fast and to develop our country further. I wanted to know if some targets were already specified, and if priority was actually giving to that domain in the coming years. Finally, I just wanted to add something to what the representative of the youth of UK said. I just want to assure you, in the name of all the young Rwandan women here, that we are really eager to take over the challenge, to continue the progress, to build on the foundations that were done for Rwanda, and to do it with the central idea of ownership, meaning that we design our future. Thank you. Thank you. Murakoze. Ni ibyo bibazo bitanu mwari mwatwemenya umwabanza mukabitsa. Yes, ndabona nta bibazo byinshi birimo. Habimana Yunus nawe kwitandukanya n'igitekerezo kibi ni byiza, warakoze kandi wakoze neza kubitubwira.
ukomereza aho ukomeze ufashe mu kubaka igihugu. Aimable ku by'ubushobozi bwe mu kwikorera ibintu, kugira ngo mwabyumvise nabyo yabahaye na address, muzamugane mukorane business. Apolinari Kageruka ku by'indi ntara y'u Rwanda nabyo twabyumvise, ariko hari uburyo bwinshi bwo guhagararira abantu bo hanze mu buryo bagira uruhare mu gihugu cyabo no kubagezaho byinshi. Hari uburyo bwakoraga, ubu ngubu ni ukureba uko twarushaho kugira ngo bibagereho neza, kandi n'abari hanze bageze ku Rwanda ibyo bifuza. Hoze ku baganga bazaza, ari iby'uburezi, hanyuma na appointments ashaka, ubwo inzira bikwiriye kunyuramo irazwi, muzabinyuze muri izo nzira bizangeraho. Hanyuma ku kibazo kirangije natwo ngira ngo Gaju ibyo yavugaga byumvikanye, nabyo tuzagerageza gukora ibishoboka. Abandi fata abandi, kuko hari abantu inyuma hariya. Igira inyuma hariya urebe muri bari. Igirayo, genda ugere hariya. Well, my name is Ruth Dixon, and I'm involved in publishing books for children. And my question this evening... gusa mujye inyuma hariya hari abantu komeza. I'll be very quick. My name is Ruth Dixon. And I'm involved in book publishing. Every year I go to Rwanda and I publish books and I take them with me for children for the ages of 5. Your name, please? Ruth Dixon. Ruth? Yes. Okay, go ahead. So I'm involved in publishing children's books, and I give them to children from very young age, from 5 upwards, in the rural areas like Gisenyi, Gitarama. And my question is, are there any plans to encourage the young children to read more, to put books individually into their hands? It's a question, it's a comment, what is it? It's a question. It's a question. That are there any plans for the future to encourage children to read more, to give them books, to distribute books into the rural areas? But you're already doing it, so we can support you to... Thank you. Yeah. Who should I speak to get this support? Education. Okay. Education, the PS, the permanent secretary is here actually. So, yes.